Alguna vez has conocido a alguien tan tóxico que hasta el sonido de su respiración les molesta? Bueno, preparat para conocer a Rodrigo, un hombre que liga tan lejos en su crueldad que acusó a su esposa de respirar demasiado fuerte, mientras él tenía una amante viviendo prácticamente en su casa. Esta es la historia más impactante de manipulación y karma que vas a escuchar hoy. Me llamo Elena, y por quince años fui la esposa de Rodrigo Mendoza. Lo que voy a contar no es solo mi historia, es una advertencia para todas las mujeres que están viviendo algo similar en este momento. Todo comenzó de manera muy sutil. Al principio, Rodrigo era encantador. Me cortejó durante meses, me llenaba de flores y promesas. Dice que yo era la mujer de sus sueños, que nunca había conocido a alguien como yo. Como que cualquier mujer enamorada me dije levar por sus palabras dulces. Los primeros años de matrimonio fueron normales. Teníamos nuestras peleas típicas de pareja, nuestros momentos buenos y malos. Pero algo comenzó a cambiar alrededor del tercer año. Rodrigo empezó a criticar cosas que nunca antes habían sido un problema. Primero fue mi forma de cocinar. Elena, la pasta está muy salada. Dice con un tono de decepción que me hacía sentir como una fracasada. Luego era mi forma de arreglar la casa, porque no puedes mantener todo en orden. Como la casa de mi madre? Pero lo que realmente me partió el corazón fue cuando comenzó a criticar mi forma de existir. Sí, como lo escuchas. Mi forma de existir. Una noche, mientras estábamos viendo televisión, Rodrigo se voltó hacia mí con una expresión de fastidio y me dijo, Elena, ¿puedes respirar más calada? Tu respiración me distrae. Al principio pensé que estaba bromeando. Miré nerviosamente y le dije, ¿cómo voy a respirar más calada? Estoy respirando normal. No, insistió él, respiras demasiado fuerte. Es molesto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta tratando de controlar mi respiración, preguntándome si realmente respiraba demasiado fuerte. Comencé a observar cómo respiraban otras personas. ¿Acaso era yo la rara? ¿Realmente mi respiración era tan molesta? Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que estábamos juntos, yo era consciente de cada respiración que tomaba. Trataba de respirar lo más silenciosamente posible. Rodrigo notó mi cambio y, en lugar de darse cuenta del daño que me estaba haciendo, lo empeoró. Ahora estás respirando de manera forzada, me dijo una mañana durante el desayuno. Es aún más molesto, solo. Respira normal pero calada. ¿Cómo se respira normal pero calada? Era una contradicción imposible. Pero yo, en mi desesperación por complacer al hombre que amaba, seguía intentándolo. Durante los siguientes meses, las críticas se intensificaron. No solo era mi respiración. Era la forma en que masticaba, la forma en que caminaba, la forma en que me reía. Tu risa es muy estridente, Elena. Las mujeres elegantes no se ríen así. Me estaba convirtiendo en una sombra de quien era antes. Dije de reírme con ganas, caminaba de puntitas en mi propia casa, comía en silencio absoluto. Era como vivir con un crítico constante que nunca estaba satisfecho con mi actuación en el escenario de mi propia vida. Pero si crees que esto es lo peor que me hizo Rodrigo, espera escuchar lo que viene. Un día, llegué temprano a casa después de que cancelaron una reunión en el trabajo. Rodrigo no me esperaba hasta las 6 de la tarde. Eran apenas las 2. Cuando abrí la puerta de mi casa, escuché risas provenientes de la sala, risas fuertes, estridentes, exactamente del tipo que Rodrigo me había prohibido a mí. Me acerqué silenciosamente y lo que vi me destruía el alma. Rodrigo estaba en mi sofá, con una mujer que reconocí inmediatamente. Era Sofía, su asistente del trabajo. Ella estaba riéndose a carcajadas, exactamente de la forma que él me había dicho que era impropia de una mujer elegante. Pero eso no era lo peor. Lo peor era como la miraba. Con adoración, con fascinación, con la misma mirada que una vez me había dedicado a mí. Y ella respiraba normalmente. Fuerte, natural, sin preocupaciones. Me escondí detrás de la pared y los observé. Rodrigo la acariciaba el cabello mientras ella hablaba animadamente sobre su día. Cada vez que ella se reía fuerte, él sonreía. Cada vez que ella suspiraba dramáticamente mientras contaba una anécdota, él la miraba como si fuera la cosa más encantadora del mundo. En ese momento entendí todo. No era que mi respiración fuera molesta. Era que yo era molesta para él.
Rodrigo había encontrado una forma cruel y sádica de hacerme sentir que mi existencia misma era un error. Salí de la casa sin hacer ruido. Manage sin rumbo durante horas, llorando, gritando, tratando de procesar la traición. No solo me estaba engañando. Me había hecho creer que algo tan básico como respirar era un defecto en mi personalidad. Esa noche regresa a casa a la hora habitual. Rodrigo actúa como si nada hubiera pasado. Durante la cena incluso tuvo el descaro de criticar la forma en que cortaba mi palo. Elena, hachis demasiado ruido con el tenedor. Algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, algo se arregla. Rodrigo le dije con una calma que no sabía que pasea, tenemos que hablar. El mimir con esa expresión de fastidio que se había vuelto tan familiar. Ahora que hais mal? Ese lo de Sofía. Su rostro se puso pálido, pero rápidamente se recompuso. No ese de que hablas. Los vi hoy. En vuestra casa. En vuestro sofá. Rodrigo se quedó en silencio durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Luego, hizo algo que nunca olvidar, se rió. ¿Why que vas a hacer al respecto? Me preguntó con arrogancia. ¿Vas a yarm? Elena mirat. Eres una mujer de 42 años que no puede ni respirar sin molestar a alguien. ¿Quién más te va a aguantar? Sus palabras fueron como pupiladas. Pero en lugar de hundirme algo extraño pasó. Me di cuenta de lo ridículo que sonaba. Un hombre acusándome de respirar mal mientras tenía una amante. Era tan absurdo que casi era cómico. Tienes razón, le dije, y vi como su expresión cambiaba a una de satisfacción. Soy una mujer de 42 años que respira. ¿Y sabes que más soy, Rodrigo? Soy una mujer que va a respirar libremente por primera vez en años. Lo que Rodrigo no sabía es que durante esos meses de tortura psicológica, yo había estado documentando todo. Tenía grabaciones de audio de sus comentarios crueles, fotos de los mortones emocionales que me dejaba un diario detallado de cada humiliación. También había estado viendo a una psicóloga, la doctora Carmen, quien me había ayudado a entender que lo que estaba viviendo era abuso emocional. Ella me había dado las herramientas para reconocer las tácticas de manipulación y, más importante, para planear mi escape. Pero había algo más. Algo que Rodrigo no sabía. Durante los últimos 6 meses, mientras él creía que me tenía completamente controlada, yo había estado reconstruyendo mi vida. Había retomado contacto con amigos que había perdido por culpa de su aislamiento emocional. Había vuelto a estudiar tomando cursos de contabilidad en línea. Había abierto una cuenta bancaria secreta donde guardaba dinero de los trabajos de medio tiempo que hacía sin que él lo supiera. Y lo más importante, había contratado al mayor abogado de divorcios de la ciudad. Rodrigo le dije esa noche después de su comentario cruel. Mañana recibirás los papeles de divorcio. Y por cierto, espero que Sofía disfrute vivir en un apartamento de una habitación. Porque eso es todo lo que te va a quedar cuando termine contigo. Su expresión de arrogancia se desvanecía instantáneamente. ¿Qué? Pensaste que era estúpida, ¿verdad? Pensaste que podías hacerme creer que respirar era un crimen mientras tú traías a tu amante a mi casa. Pero resulta que mientras tú jugabas a ser el hombre poderoso, yo estaba documentando cada una de tus crueldades. Le mostré mi teléfono con todas las grabaciones. Su rostro se puso blanco como la pared. Elena, podemos hablar de esto. No, la interrumpí. Ya no hay nada de que hablar. Quince años de matrimonio, y me hiciste creer que mi respiración era un problema. ¿Sabes que es realmente un problema, Rodrigo? Un hombre que distrae a su esposa psicológicamente para justificar su infidelidad. Los siguientes meses fueron los más difíciles y a la vez los más liberadores de mi vida. Rodrigo intentó todo para hacerme cambiar de opinión. Primero la negación, Elena, estás exagerando todo. Luego la ira, te voy a quitar hasta el último centavo. Después el chantage, piensa en lo que dirá tu familia. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que mi abogado era mayor que el suyo, liga la súplica. Elena, por favor, podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Sofía no significa nada para mí. Era solo una crisis de mediana edad. Pero era demasiado tarde. No porque no pudiera perdonar una infidelidad, sino porque no podía perdonar los actos de abuso emocional.
No podia perdonar que mi hubiera heco creer que algo tan básico como respirar era un defecto en mi carácter. El proceso de divorcio reveló muchas cosas. Rodrigo había estado teniendo aventuras durante años, no solo con Sofía. Había gastado nuestros ahorros en regalos para otras mujeres. Había mentido sobre sus ingresos y tenía dudas que yo desconocía. Pero la revelación más impactante vino de Sofía misma. Resulta que ella también había comenzado a notar comportamientos extraños en Rodrigo. Él había comenzado a criticar su forma de reír, diciendo que era demasiado fuerte. Le había pedido que caminara más silenciosamente cuando estaba en su apartamento. Sofía era la siguiente en la fila para recibir el mismo tratamiento que yo había recibido durante años. Cuando ella se enteró de toda la verdad a través del proceso legal vino a buscarme. Elena me dijo entre lágrimas no sabía lo que te había hecho. Pensé que eras una esposa aburrida que no lo entendía. No sabía que te estaba torturando psicológicamente. No voy a mentir, fue difícil perdonarla. Pero me di cuenta de que ella también era una víctima de la manipulación de Rodrigo. Él era un experto en hacer que las mujeres compitieran por su aprobación. Incluso cuando esa aprobación no valía nada. El juez que presidió en nuestro caso había visto muchos divorcios. Pero pocas veces había escuchado testimonios de abuso emocional tan detallados como los míos. Mis grabaciones, mi diario, y los testimonios de la doctora Carmen crean un caso sólido. Rodrigo perdió todo. La casa que estaba mi nombre por herencia de mi abuela. La mitad de sus ingresos en pensión alimenticia en que no la necesitaba. Sus acciones en la empresa que tuvieron que ser divididas. Pero lo más satisfactorio fue el momento en que el juez le dijo Sigor Mendoza. En mis 30 años como juez. Pocas veces he visto un caso de abuso psicológico tan sistemático y cruel. Hacer que una mujer se sienta culpable por respirar es un nivel de manipulación que raya en lo sádico. Rodrigo intentó interrumpir su seguridad. Mi esposa está exagerando. Sigor Mendoza, continuó el juez. Tengo aquí 50 y dos grabaciones de audio donde usted critica aspectos básicos de la existencia de su esposa. Respirar, caminar, reír, comer. Si eso no es abuso psicológico, entonces no es que lo es. Han pasado 2 años desde el divorcio. Rodrigo ahora vive en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Sofía lo dijo 6 meses después del divorcio, cuando él comenzó a criticar la forma en que ella masticaba. Yo, por otro lado, estoy viviendo la vida que debería haber tenido siempre. Respiro profundamente, río fuertemente, camino con pasos firmes. Tengo una nueva pareja, David, quien me dice que mi risa es su sonido favorito en el mundo. A veces me encuentro riendo solo y me pregunto que es tan gracioso. Le digo, estoy recordando cuando alguien me hizo creer que respirar era un defecto de personalidad. David me mira con esa expresión que ponen las personas normales cuando escuchan algo completamente absurdo. ¿En serio alguien te dijo eso? Y es cuando me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Ahora esa historia me sueña tan ridícula como realmente siempre fue. La historia de Rodrigo no es única. Hay millones de hombres y mujeres que usan tácticas similares para controlar a sus parejas. Te hacen creer que tu forma natural de existir es problemática. Te convencen de que eres demasiado ruidosa, demasiado calada, demasiado emocional, demasiado fría. Pero aquí está la verdad que me tomo 15 años aprender si alguien te ama realmente, tu respiración le sueña como música. Tus pasos son el ritmo de su felicidad. Tu risa es la banda sonora de sus mayores momentos. Si estás con alguien que te critica por existir, no es amor, es control. Y mereces algo mucho mayor. Rodrigo ahora me envía mensajes ocasionalmente, pidiendo una segunda oportunidad. Elena, he cambiado, dice. Estoy en terapia. Puedo ser el hombre que mereces. Pero como le dije la última vez que intento contactarme, Rodrigo, yo también he cambiado. Ahora soy una mujer que sabe que merece alguien que nunca me haga sentir culpable por respirar. Y definitivamente no eres tú. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones o las de alguien que conoces, por favor suscribid en nuestro canal. Compartimos historias reales como esta todas las semanas. Para crear conciencia sobre el abuso emocional y ayudar a las personas a reconocer las señales.
Antes DQC demasiado tarde. Tu suscription no solo nos ayuda a crecer, sino que ayuda a que estas historias lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Porque veces, escuchar la experiencia de otra persona es lo que nos da el valor para cambiar nuestra propia vida. Dale like si crees que Elena hizo lo correcto, comenta tu opinión sobre esta historia. Why no olvides activar la campanita de notifications para no perder ninguna de nuestras historias. Recuerda, tu respiración no es un defecto, tu existencia no es un problema. Why mereces ser amada exactamente. Como ears, nos vemos en el próximo video.